Good Hola, afternoon. buenas We would like to tardes. start by Nos thanking gustaría you all agradecer for mucho la attending presencia de today's todos y session. todas aquí. Today we will be talking about Hoy fishing and hablaremos de pesca y responsible de consumo consumption responsable, and ¿no? how Y us de who are in cómo love with nosotros, oceans apasionados por can los consume océanos, fish in a podemos more consumir sustainable pescado de una way, manera más and whether sostenible this y is si eso es possible. posible, This is the ¿no? Esa es la big grande question pregunta que that we're nos trying to answer proponemos hoy. today. Of course, Entendiendo que a un nivel de impacto considering the ambiental environmental ideal impact, sería un consumo ideally cero, we should have aquí zero proponemos consumption, but we are now, algunas of course, thinking alternativas, about ¿no? En some relación a la proteína animal. alternatives. And we Y believe, for aquí example, creemos that an que puede que una alternative can be alternativa to sea have ir por lo less menos y amount, mejor, but o sea, better menos quality. cantidad That y is to mejor know, calidad, knowing the conociendo origin mejor of our la procedencia consumption. de I estos am here with recursos. Irene Antúnez. Hi, Estoy aquí con Irene Irene. Good Antúnez. Hola, afternoon. Irene. She A comes from Irene CRAM, del a CRAM, del Centro de Rescate de Marine Animales Animal Marinos, Center that Fundesplai y el has CRAM, que ha organized this organizado event este with encuentro us. juntos, And ¿no? Y hoy, besides además de la Irene, Irene, which will que provide us va with a the traer un context of the poco un problems contexto de los of problemas ocean relacionados pollution a and la polución de los overfishing, we will océanos, a la also sobrepesca, have some traeremos también perspectives on the unas miradas en solutions and relación a possible posibles alternatives. We soluciones, have posibles Anna Bozzano alternativas. with us, Tenemos who la will Anna tell us Bozzano, about que nos va a responsible traer el tema del consumption, consumo proximity responsable fisheries, de la and seasonal pesca de fishing. And proximidad y de then temporada, Ignasi y el Gairín Ignasi from Gairín del IRTA, IRTA que nos va a TA, hablar de la that will tell acuicultura us about sostenible sustainable como una alternatives alternativa in this también context a as esta well. situación, a este contexto. Let me tell you that Os this meeting has comento been que este co-organized encuentro, by como he us, dicho, ha sido Fundesplai and coorganizado por CRAM. nosotros de So I would like Fundesplai to y por thank el our CRAM. colleagues Quería at agradecer a CRAM nuestros for their compañeros del CRAM collaboration in por la organizing this colaboración en event. esta And I would organización. also like to say that Y this también que event is este within the encuentro, Eat este Life evento se enmarca program dentro del from programa Eat the Life European Union, de la Unión Europea, funded ¿no? Que by es the financiado European por el Union. programa LIFE de This la Unión Life Europea. project El proyecto Eat tries Life to busca achieve the contribuir a green alcanzar los agreement, the objetivos del Green Pacto Verde Pact Europeo, en strategy concreto la from the estrategia farm que to se the llama table, de la trying granja to a la mesa, reduce que carbon busca footprint reducir of las huellas de food carbono de los and alimentos, ensure garantizar la seguridad sustainability, alimentaria food y la disponibilidad sustainability, and at alimentaria the end of y, the en day, definitiva, having a garantizar un sistema fairer, alimentario más healthier, and justo, more más sustainable saludable y system más for sostenible us para all. todos, ¿no? I will now give the floor to Eh, Irene so that Paso she la can palabra a start Irene para empezar a contarnos discussing un this poco más topic with de us, este these tema, problems, de esta and then problemática I will give the y floor to Anna. después Thank you, pasamos a la Irene. Ana. Thank you Gracias, so Irene. much. I am Nada, delighted muchísimas being gracias a here today. vosotros Thank you por for haberme invitado organizing también a this toda esta charla session, and y I espero hope que todo that el contenido the que hoy content escuchemos today sirva también is pues good for the para el final purpose, which propósito is que es to al help final the intentar oceans, the sea, ayudar a and the los océanos y diversity a of su our biodiversidad. Y ecosystems. pues si We queréis will podemos start empezar with con my esta charla speech porque that esta va will sobre deal todo with enfocada a explaining the explicaros current un poquito impact cuáles that son los impactos overfishing actuales is que está causing in generando la marine sobrepesca ecosystems, in sea en los ecosystems, and ecosistemas how marinos this y will también cómo nos va a impactar affect us, a nosotros impact mismos, us. ¿no? A los Very seres vivos. quickly, I come from this Entonces CRAM yo Foundation. If vengo de you la do not Fundación know CRAM, what soy it socia is, de we're la trying to Fundación CRAM, es una asociación de recover recuperación de animales animals marinos from the seas. que We're estamos pues in aquí Prat en de el Prat de Llobregat. Llobregat. And Y let me dada la tell you presentación, pues os explico un a bit of the poquito, context, bueno, os introduzco un historic poquito context, history, a nivel and de how contexto was the histórico evolution cómo ha of ido the evolucionando whole también fishery pues todo system el in the sistema last few pesquero en los years. últimos años, If we ¿no? look at this Y nos graph, encontramos, we si veis realize este that from the gráfico, 1950s, que desde los there años has been an 50 sí que hemos podido increase observar que ha habido un aumento de las in capture capturas. fisheries. Toda esta In parte de orange, you color can see naranja serían las captures in the capturas, oceans digamos, directly. And from the directamente en los océanos. 1950s, Y which desde los is años quite 50, que related tiene to the relación Industrial también Revolution, of course, con this la increase revolución of capture industrial, fisheries este has aumento de increased capturas even more se ha so. incrementado Of course, the también world's en population relación a has que la also población mundial increased, pues so the también ha demand crecido and y por tanto consumption la demanda y el of consumo resources from de the recursos vivos del oceans mar has also también ha increased. aumentado, ¿no? So, Al in the mismo last tiempo, en few los últimos years, años sí que things have las capturas se stabilized han a little estabilizado bit, un despite the poquito, fact that in a pesar que en el 2018 there was 2018 a hubo un production récord de record in capturas, capture fisheries. But pero in toda la blue in the franja, toda graph, you esa can área de color see azul que the veis en el gráfico resources that serían currently todos we los recursos que obtain ahora from obtenemos a aquaculture través as well, de la acuicultura because también, porque living products esos from the recursos sea vivos del are mar ya getting no dan a exhausted, más, so we entonces need tenemos que to buscar find otros métodos other también methods pues para poder to obtain living seguir resources produciendo from the esos sea. recursos vivos Another marinos, ¿no? question that
you may have Entonces, otra is, pregunta que okay, puede surgir all es, these fish todas estas catches, capturas, how do ¿cómo they suelen happen? realizarse, no? In the Por ejemplo, aquí en el Mediterranean Mediterráneo, Sea, la mayoría the de vast las majority of embarcaciones que fishing hay a vessels nivel de número are son artisanal embarcaciones artesanales. Sin fishing embargo, vessels, but they account for todas esas embarcaciones 53% suponen of el the 15% total de las capturas totales. fish stock. Talking Hablando about the Mediterranean concretamente del mar Ocean, Mediterráneo. Mediterranean Entonces, la Sea, mayoría de capturas most normalmente
se is done realizan with con artes, industrial industriales, gears, ¿vale? Y and the aquí es industrial donde estas gears artes are the ones that industriales son have las a más, bigger impact las for que más impactan biodiversity in en seas la and oceans biodiversidad and the whole marina y en ecosystems todos los in the ecosistemas sea. del So océano. I'm going to tell you a Entonces, os voy a little explicar bit un poquito about the cuáles son las gears that artes, have a digamos, bigger impact en mayor and impacto what generan are the y qué impacts that are impactos happening due to this se están produciendo, overfishing. ¿no? Currently, Entonces, las artes de the pesca a gears día de that hoy catalogadas como cause las a más, bigger las que damage provocan un mayor are daño, serían trawling, todas aquellas artes, por ejemplo, de gears. arrastre. El Trawling arrastre means consiste boats en or vessels barcos que, that, of ya lo course, dice el propio nombre, ¿no? Son barcos que trawl arrastran a una red. net. Normalmente lo pueden So hacer en el fondo trawling, marino. Uy, perdona, that means se me ha they, escapado la of presentación. course, Aquí. have nets that Normalmente go in the bottom son of the redes que sea, van por el fondo del trying mar, to arrastrando para capture intentar the biggest capturar amount of esa mayor, resources la that's mayor cantidad possible, de despite the recursos fact marinos, that sometimes a pesar de que hay they even también go redes en on las the que van surface. por la If zona they de la go on the surface, superficie. the Esas no impact is no smaller, generan tanto but impacto. the Las que worst generan ones más are the impacto ones son that sobre todo go esas in redes the que arrastran el fondo. Ahora veremos depth of qué the impactos generan, oceans. ¿no? Y And of también las course, we artes also have gill de netting trasmayo, que son that como are like a redes sort of en football forma de portería, para que measure me net, entendáis, and que they pueden llegar can have even a tener muchos kilometers metros de distancia, of incluso distance. kilómetros, And que these en nets estas is redes where the suelen species quedarse are atrapados trapped, las especies que but they nos also have interesan an y que impact that también I will tienen tell you un about. impacto que ahora os So, comentaré. what are ¿Vale? the Entonces, negative impacts ¿qué impactos created by negativos pueden generar these estas fishing prácticas que techniques estamos that we're usando ahora y using? And que la most of mayoría our de resources los come usos from that. provienen muchas For veces de estas artes. example, we Pues, por have ejemplo, las capturas some, incidentales, ¿vale? Es decir, with por ejemplo, en las redes de arrastre, trawling, for example, muchas sometimes cosas we de las que get pescamos species that we son don't especies que consume. luego In the no consumimos. Por Mediterranean, ejemplo, en el about Mediterráneo se calcula 20% to que de un 40% 20 of a un what we get 40% de are lo que estamos species pescando son that especies are que ruled es out, that will considerado not descarte, be consumed, especies que no what we vamos a call consumir. discards. ¿Y cuál es So el at the problema de end, esto? ¿No? we Pues que al are final estamos fishing pescando accidentalmente species that we do especies not want, que no queremos and y some of además them muchas de ellas are también tienen una cataloged catalogación, in a un estado very de bad preservation conservación que no status. es Like, for bueno. example, let ¿Vale? me Es give you como, an por example. ejemplo, In el mismo ejemplo 2020, que we tuvimos en el captured 2020, a species that donde se is capturó una especie protected and que está endangered, protegida, que está en which peligro de is a conservación, de type hecho, of que shark, es the el tiburón biggest peregrino, el shark segundo in tiburón the más grande world. del mundo, So, así como but if you dato look curioso. at Pero si the os fijáis, por species, ejemplo, en at las least in our sea, especies the que al ones that menos are aquí en more nuestro mar, en el captured Mediterráneo, son las más by capturadas chance and willingly, accidentalmente, let's look at pues this. fijaros, I ¿no? was La giving you the mayoría, example ¿cuáles of son? basking Pues shark, but we can see dolphin, we tiburones, can see turtles, we tortugas, can see delfines, aves many, marinas many y other justamente, species. And os the he puesto 6 las species 6 that especies we que suelen fish ser more pescadas often con más are all frecuencia, todas tienen endangered. un estado de They are conservación vulnerable. They en are estado in danger vulnerado, in ¿no? many cases, En in peligro critical en danger. algunos casos o en So, peligro crítico. what this Entonces, fishing is claro, causing is lo that que está many provocando esta species pesca are es que hay muchas undergoing a especies que están huge levantando una pressure because presión their porque sus population poblaciones están are disminuyendo decreasing due to debido a this estas capturas unwilling capture. accidentales. So, for example, Por ejemplo, here at también CRAM, aquí en el one of CRAM, the things también una that de las this aplicaciones que causes tienen la is fauna that este we tipo work de artes, a lot por with ejemplo, turtles, nosotros que sea trabajamos turtles, mucho but con there are tortugas many marinas, animals hay that muchos animales que suffer capturamos from problems, accidentalmente que internal padecen algunos problems problemas like también internos, decompression como pueden syndromes, ser for los example. síndromes de There are descompresión. ¿Vale? turtles. Por ejemplo, en We work a tortugas, lot nosotros with turtles. trabajamos They mucho are con este captured problema porque al at ser capturadas a una a cierta sea profundidad level, y well, ser in arrastradas, esto a hablo de las particular artes depth, de arrastre, ¿no? and Al ser they are capturadas a cierta dragged profundidad and pulled y to the subirlas surface muy rápido so hacia la fast that superficie, there is no no time les da for them tiempo a to ningún adapt cambio de to the presión, new ¿de pressure. acuerdo? Y So their entonces se les body is llena full of el cuerpo de nitrogen. nitrógeno. In Entonces, Catalonia, in the past, for aquí en example, Cataluña antiguamente, por ejemplo, capturing a turtle is capturar una forbidden. So tortuga está many prohibido, por tanto muchos fishermen, what they pescadores do lo is que hacen they es put devolver that al mar ese animal back animal to the sea. y But in the case claro, of a un animal, turtle, even aunque if they parece, may en look el caso de la okay, they tortuga, que have esté bien, a lot of dentro tiene nitrogen mucho in the nitrógeno en blood sangre due to debido a this este syndrome. síndrome So many descompresivo. turtles Entonces, then muchas tortugas no cannot pueden, solve that problem, and digamos, many end resolver up ese problema dying, y muchas acaban unfortunately, due to this problem. falleciendo Despite debido a the este fact problema. that in A the pesar last de few que, years, bueno, just en to los mention some últimos años positive things, también many con fishermen are iniciativas helping de muchos us and pescadores are que se están warning realizando, us
so that we can solve this problem. When they unwillingly fish a turtle, they warn us, and we can treat these animals and make them recover. But that happens in Catalonia. There are other areas where these actions do not happen, and many animals, unfortunately, can have this problem, and they have no type of care. So, other problems. Oftentimes, there's a poor labeling of the products that we consume with sharks, for example, and so on. Oftentimes, the label is wrong, and we are buying species that, according to the label, seems to be something, but it is not really the case. We're filtering species that are protected, and we're selling them because of the labeling problems. This sometimes happens. Or in the case of sharks, there are some practices I do not know about, if you know, a practice, which is like cutting the fins of the sharks, and so you get the fins only. That's why it's called finning, because it's a very valuable thing. But luckily enough, in Europe, this practice, finning, is forbidden. We cannot do that, but with other animals, that still happens. So in the Mediterranean, 90% of the shark populations in the last 50 years has decreased more than 90%, and they're very vulnerable species. And many of them will take many years to be able to reproduce again and to recover their numbers. So the fishery rhythm is also a problem because we're fishing them faster than necessary. And there are other problems as well, like young species being captured, animals that are not big enough. And I'm talking, of course, at a global level. There are countries that have a strict regulation about it, but in Spain, we cannot capture species that are not a particular size, because we have the same problem. If we fish animals that are too young, then there will be no future generations for those species. So it will become a problem for the survival of these species. Another of the problems that we have, sorry because I'm going a little bit too fast, but there are so many impacts that we can identify. You know, with these techniques, with the trawling techniques, there are also vegetation species that are captured, and this is a problem for all the species because the seafloor, there are some species that are depleted, and we also have now various species that are protected, like sea plants, Posidonia. I've shown you a small image of that particular species, but that can be a problem because destroying the seafloor, the ocean floor, can lead to an impact on many species. On the other hand, I was telling you about impacts of trawling, but there are also gill nets, and the problem with trammel nets, for example, trammel nets end up being so big that when they go adrift, many species can end up trapped there, and that can lead to images like this one, which is the image of a species of sperm whale that was captured in Italy. Or there's also a case in a turtle that we saw at CRAM that was trapped in a net and lost a limb. Recently, in the Balearic Islands, we also found humpback whale that was also trapped. So that affects many species because if they get this net, if they get trapped in their net, they can have many health problems. So
To finish my speech today, I would like to talk about aquaculture. It is an idea that can be very good to try and minimize environmental impacts on the sea ecosystem. Most of the species populations that we're fishing are overexploited in the Mediterranean Sea. Most of the species are overexploited, so through aquaculture, we have some resources. Nonetheless, nowadays, many of the foods we use to feed these fish when they are growing also come from fishing, from fisheries. So 12% of what we fish does not go to direct human consumption. 82% is used for fish meal and fish oil. And this in turn is used to feed some other animals. So we have to move on, we have to change that to improve aquaculture, because there are many areas where fish are all together, crowded, with a lot of stress when they grow, with diseases that can happen, and where antibiotics are needed, for example, or other drugs to grow these animals. And that causes an environmental impact in the breeding of fish itself, because it's creating waste. So fisheries are evolving to a more sustainable system, fishing and aquaculture, but there's still room for improvement. We can all contribute to this change through actions that make us evolve towards a better system, individually speaking. As consumers, we can also put pressure, we can also do things. And to finish, why is this so important? Why is it so important to preserve biodiversity and ecosystems? To begin with, because our life depends on the ocean. Out of each 3 breaths we take, 2 come from oxygen that is generated or created in the ocean. So our life is thanks to the ocean. But pressurizing the ecosystem leads to problems, because if species disappear or if the populations are reduced, this affects the whole trophic chain, the whole ecosystem. So having one species disappear will in turn lead to other related species suffering. That means that it is absolutely paramount that we find balance in our life, balance in the life of the oceans, balance in our way of living, both economically and socially. So after this introduction, I would like to thank you so much for your attention, and I really hope that Ignasi and Anna's speeches also help you to have all these tools that may help us all to preserve the seas and oceans. Thank you so much. Thank you very much, Irene, for giving us this overview of our environmental challenges. I will now give the floor to 2 more speakers that will suggest some alternatives, some possible actions that we can do. I will now give the floor to Anna Bozzano from a project called El Peix al Plat, fish to the dish, so to speak. That's a foundation called Peix al Plat, and she will tell us about the strategies that she suggests. Thank you so much for inviting me to this event. It is an honor to share information with you on responsible fisheries, sustainable consumption. Among all, we have to think about our future and get a better future for ourselves. We need to have some hope. El Peix al Plat is a project that comes from, or was born thanks to 2 marine biologists, and it is trying to provide local products to consumers by disseminating information about what we are eating and the things we can do. We're talking about proximity fishing and responsible consumption then. Within this topic, we need to focus on
sustainable development goals, so as to reach the 2030 agenda, and we need to be well prepared for that. Within these sustainable development goals, we have number 14, which is focused on submarine life, and it says that we have to preserve and sustainable use the ocean, seas, and marine resources, but at the same time, we also have SDG number 12, which says that we have to ensure sustainable consumption and production patterns so that there is a responsible production and consumption for all. So we see that the word sustainable is repeated over and over again. Sustainable is a word that can be found in many, many contexts nowadays. So, sustainability. We know about that already, but let's insist. It is a long-lasting, economically profitable activity, but also an activity that is environmentally friendly and that doesn't damage the environment neither today or in the future. What is the problem of being sustainable? That we have no education on how to be sustainable so far. We come from decades in which we have been educated in a way that if we have a need, we need to find the answer, the response, and if that causes waste, no problem. So easy. We are thirsty, we just grab a bottle of water. The easiest thing is to get a plastic bottle, we use it, and we throw it away. Plastic, single-use plastic, that leads to pollution, right? So we come from a mind state that is based on linear economy. We need to have a paradigm shift towards the famous circular economy. For that, we need to change our habits. Changing habits at a social level is the most complicated thing to do. Therefore, to attain this change in habits, we need to provide education. Sorry. So education is key. Knowledge. People should know what they're doing. And it is true that when somebody explains something to us, or when we really end up understanding something, there is a wow effect, like, wow, now I understand it, now I get it. From that moment on, we become aware. So there's this awareness raising. When we're aware, it's when we take action. Without these processes of knowledge, awareness, and action, there's no action. So governments ask us to go directly to action without knowledge and awareness. And all this introduction is just to say that despite the fact that in Spain and Catalonia, we consume a lot of fish, it is the product that is least well known in our gastronomy. So we need to start by disseminating knowledge. We really need to start with the business, with this thing. What type of fisheries do we have? Irene already mentioned some techniques. We have, of course, this type of gears. We have, artisanal fisheries, but we also have different things, as we said before, different techniques like trolling, for example. These are 215 boats with fish and shellfish. And for example, porcine fishing also is important, but we know that artisanal fisheries is a very important part of fishing, but they get with them, of course, a very small amount of fish, as opposed to the rest of techniques, to trolling and porcine fishing. So, because of course they go to bigger fish and they capture a smaller number of those. So, now that we know about this, we know about the field, we know about the business. So, but there's also a very important element in here, which is the consumer. The consumer needs to know where products come from so as to become responsible.
How do responsables. we create ¿Cómo responsible creamos un consumers consumo without no knowledge? responsable, That's sino que not possible. But creamos at the same conocimiento? time, Pero al mismo the tiempo, el sector fisheries tiene industry has to tiene be que ser aware of the consciente change, del cambio que of the está change that will transform our sufriendo la society sociedad hacia un towards a consumo more que quiere ir responsible a un consumption. consumo So we need más to responsable. Por lo tanto, have tenemos que a tener connection una of knowledge, awareness, and conexión de action, and it conocimiento, has to be conciencia circular y acción from circular the de un fishery and lado hacia aquaculture otro. field to consumers. Bien, Despite all this, in a pesar de Catalonia, esto, here we en have the Cataluña tenemos la evolution evolución de las of fish capturas de and pescado y shellfish marisco catches in que Catalonia. This is evidentemente 2021 aquí now. We estamos en el started in 2021, 2000. empezamos en el In the last 2000, los 20 últimos years, 20 at the años level a nivel de of todas all las the lonjas fish catalanas, captured esto in es la suma de Catalonia, todas las lonjas we catalanas, see that we have prácticamente se less desembarca fish, la or mitad de almost pescado. 50% less. So it's Por lo obvious tanto, that es we have evidente less que fish tenemos available, fewer menos fish pescado disponible. species available. But in the year 2020, Pero en the el año catches of the 2020, Catalan las fleet capturas de la flota represented catalana representaron el 16.5% of the fresh 16,5% del fish producto pesquero product consumed in fresco que se Catalonia and consume en only Cataluña 11% y of the solo el consumption of the 11% total del fish consumo de la product. So we totalidad del have producto this pesquero. small Es decir, tenemos amount, poco we y don't además lo know much conocemos about it, we poco, don't lo consume it so consumimos much, poco. A despite pesar the de fact que that the el average per promedio capita de consumption of consumo fish is por 25 persona kilograms es per de year. It's a 25 little kilos por bit año. slightly Está above the un European poquito por average, which is encima de la 21 to media europea, 23 que son en 21, kilograms. 23 kilos. ¿Mm? Why do we have these ¿Por qué tenemos disparities esta or these gaps? desajuste? It's lack Por of la falta de knowledge. How conocimiento. many ¿Cuántas species especies do we consumimos? consume? Si If we stop to nosotros think about the number of nos species paramos a pensar that cuántas we are especies used to consuming, estamos we will habitualmente realize that it is consumiendo, difficult. And I hope there es is somebody who difícil, does, but it's difficult espero que haya that alguien que we sí, pero are es consuming difícil more que than se 10 superen species. las 10 Always. especies. So we have these Siempre. 10 Es decir, species tenemos las 10 that are more or especies less más o menos common. You know, we have comunes, que son el sardines, rape, la you have merluza, la many sardina, el things, but well, boquerón y poca cosa más. but Y we entre estas always 10 have especies salmon and siempre está codfish el among these salmón 10 y el species, bacalao. two Y species son that dos don't especies exist que no in the existen en el Mediterranean. Mediterráneo. El Codfish is a bacalao hace part parte ya de la of cultura gastronómica Catalan general thing, española y but catalana, salmon is not. pero el So salmón no. why are we eating Entonces, salmon ¿por qué when we vamos have, a as a matter comer of fact, salmón this is cuando the tenemos poster en that we realidad? Este es showed el póster que during our nosotros guided visits enseñamos durante nuestras visitas to guiadas a la the Cofradía de Confraternity of Pescadores Fishermen de in Barcelona que Barcelona hacemos that we habitualmente do con las when somebody personas wants that, que la to the requieren, fishermen organizations, y and there enseñamos are que at hay least 50 mínimo common 50 species. especies But in comunes, total, the pero Catalan en Sea total provides el mar catalán provides us proporciona with 150 especies a lo 150 largo del species año. throughout the year. So out of Es decir, de 10 10, we have especies, 150. tenemos 150. Of De those estas 150, 150, in en the nuestras shops, we get pescaderías about llegan 60. But unas of those 60. 60, people Pero always de eat the estas same 60 species. siempre se comen las 8, mismas 10. 10, 8, because No, codfish 8, and salmon porque should be el bacalao left y el aside, salmón right? van aparte. So we should También also tenemos know que that fish, saber not all que el species, but some pescado, of them no todas are las especies, seasonal. pero algunas de ellas And tienen the Catalan temporadas. government Y la provides us Generalitat nos with a proporciona calendar for the un different seasons calendario for some para la species. temporada Some of de them, algunas especies. like Algunas, por Mayra, we ejemplo, call it in como la Spanish, Mayra, que es la we have bacalarilla, it almost la all the tenemos todo year, el año but prácticamente. like, Otras, en cambio, but there are tienen some that are very, very temporada muy seasonal, concreta, like como el prawn, langostino o como el or bonito, for que está example, empezando ahora a verse en las lonjas. Es decir, lo tenemos abundante a partir de agosto o septiembre, pero a other principio de species that verano appear empieza at the ya beginning of the a summer. aparecer. At school, we En have las the escuelas se week of hace fruit, la semana the de week la of fruta, la vegetables, but semana never the de la week of verdura, fish. la semana del How pescado. No. can we Es decir, create ¿cómo creamos responsible consumidores consumers if we do not educate them? responsables si no If we educamos don't las educate the next siguientes generations, generaciones this que is están absolutely subiendo? important Esto es to importante, yo creo, achieve para a realmente dar change. un cambio. The Los change in cambios habits, en social las habits, costumbres require and entail sociales decades. requieren But décadas, it is high time pero to tenemos que start empezar ya if we si la want to queremos really achieve this change. ver, ¿no? Another important thing is size. Otra cosa Size importante es el matters. tamaño
that may sound like a ton of words, like, but I hope that with this sentence, people really understand the message. Size does matter. So there's a minimum size that should not be, reduced. We need to eat fish that have been reproduced at least once. One of the things we do in our visits is to show an European rule, which is this, where we have many of the species, the local species. Let us remember that to choose the minimum size for consumption, we need to apply a local rule. We shouldn't look at the Pacific Ocean because the growth is different and the reproduction moment is different as well. So this is a rule with a ruler showing the local species. And here we can see, for example, that anchovy has to be at least 9 centimeters. Sardines, 11. Cake, 10. So these little cake fish in restaurants, that's a crime. We should not eat this tiny little cake. Talking about cake, by the way, cake has been super exploited, overexploited in the Mediterranean Sea, and Spain is the #1 consumer of cake in Europe. So there's life beyond cake. And now I will continue. So to be a responsible consumer, what do we need to do? We have information labels, and information labels are key. Unfortunately, they're not available everywhere. Not all shops have it, and the Catalan government adds this label to the European label, which is local, where at the fish market, they can say that they have fish that is fresh. And even if we don't have this general one, which is difficult, but at least we can say that there's fresh fish and that this fresh fish is available at the shop. So in the general label, there is information that is compulsory to have, like the brand name, and if possible, the scientific name. That would be a wishful wish, but at least the name. And then production method, area of capture. We need traceability of species. What is the gear that was used? What type of net? To be sustainable, we need to know whether it comes from trolling, minor gears, and so on and so forth. Whether the product has been frozen and unfrozen, this is something that we need to know. Because sometimes people freeze fish twice, and that makes them lose the nutrients. Of course, if it has been frozen, the date and then the duration, also allergens, if applicable, and price. This is the information that's necessary to become a responsible consumer. What do we have at the stores? This, only this. That's the image. The most common image of a fish market. The name written, handwritten, sometimes it's not even understandable, and then the price, end of the story. Oftentimes, we don't even have the common name of the species, because I do not know if you can read there, but it just says, this is... it says fillet, but it doesn't say fillet of what. And, we sometimes don't know exactly what we're buying. People who have no fishing culture, they just clean it because they just buy it because it's very clean, but they have no idea what they're buying. This is fraud. This is not good. Without education, we can be trapped in these type of problems. So, by not having education in the product, when we ask what are the conditioning factors when buying fish, the #1 factor is price. But then
if we stop to think Pero about it, luego, si nos we paramos a spend pensar, in other things nosotros gastamos a en much otras bigger cosas amount una to what cantidad we spend muy in superior a lo food, que gastamos knowing, for en example, alimentación, that in sabiendo, por technology, ejemplo, we're going que en to tecnología buy vamos a a comprar un product producto with que tiene obsolescencia obsolescence. In 2, programada. 3 En years, we'll 2 have to throw años it o 3 away, and we años lo spend tiraremos y thousands gastamos or hundreds of cientos de euros. euros. Nobody says anything Ahí about that. nadie But dice nada. if fish Pero si is una 25 merluza vale euros, then it's 25 too euros, expensive. es What's the cara. difference? That in one case, ¿Cuál es la diferencia? Que there's en un caso advertising, nos and han in the other metido una case, cierta we have publicidad, no en el otro education. no nos han metido So la educación. that would be, Y it would be aquí, better to por lo spend demás, that claro, amount sería of mejor money in gastarse ese sustainable dinero food en and healthy alimentación food for us. sostenible y sana So para nosotros. our hope comes La from the esperanza viene de orange estas part of rayitas the graph, where naranjas, 26% of donde el people 26% say de las that they are personas dice que interested están in interesados proximity, en local productos de products. proximidad. And 16% of them Y el knows that there is 16% fresh sabe que existe producto de fish lonja. coming from Por lo tanto, fishermen with artisan nuestro fishing. objetivo, tanto So como Peix al as Plat, como educators at Peix educadores al en Plat, general, what we want to do is to es hacer rise that subir level este valor above. hasta aquí, Por lo menos. That. Es So decir, all these juntar las people who personas want que to quieren have producto de proximity proximidad product con and las those que people son who are conscientes aware ya del of producto de lonja. these type of Por lo things, tanto, with them sumamos esto y together would llegamos be al 40 y 41%. algo por We're ciento. getting Es decir, closer, estamos and we justo have por to debajo. educate so that Y the la otra es fish is educar cheap. a que si un That means that pescado there es are barato, problems because algún problema fishing tenemos. is very Porque hard. ir a pescar es un Fishing is trabajo muy hard, duro. so we do need to Por pay lo for tanto, that. lo tenemos que pagar. Fishermen are in the sea Los for pescadores 12 hours están en el mar 12 under horas very con difficult weather cualquier conditions. condiciones de It is a tiempo. product that has Este to es be un paid producto que for. se tiene It's que the pagar. last wild Es protein la that we última have. proteína salvaje que Unless we tenemos. protect Si this, no unless we pay for it, protegemos y we will estamos not dispuestos a survive. pagar por So eso, what qué are we estamos willing to dispuestos a pay? pagar? And those are Estas questions that son we have to preguntas ask que ourselves tenemos as que a hacer como society. So on top of Considerando that, que there are cheap tenemos options. además We have opciones invasive baratas. species. We should not Las especies worry invasoras, about no that nos because asustemos, not porque no all todas the las especies Mediterranean invasoras, el invasive species Mediterráneo are está bad recibiendo for muchas us. especies On the invasoras, opposite, no todas son malas. for example, todo we lo have the contrario. barracuda, which Tenemos is el espet, no es una especie súper what we abundante, call spet pero in Catalan. entró hace 10 años, But 20 years no, ago, 20 it años ya, came to our desde sea Suez and it has y se ha been, acoplado perfectamente it's a con el barracuda espet from the es el Mediterranean. barracuda The del Mediterranean Mediterráneo. had El another Mediterráneo ya endemic tenía su species. especie, que es This esta is the invasive endémica, species y as en cambio well. esta es la especie So invasora. they live in Se ha balance acoplado now, perfectamente, viven and en equilibrio the y two son species las are dos eatable comestibles y and son muy very buenas. nice. Es decir, antes So se it used to llamaba be la merluza de los pobres. called Es poor decir, people's tiene cake la because it consistencia is like más o cake, menos but de la it's merluza cheaper than cake. sin ser tan If cara como la at merluza. the Por lo fish tanto, si en una market we pescadería find barracuda, encontramos we can la buy it, we should barracuda, buy lo it, podemos and we comprar, should lo consume tendríamos it que comprar freely. y consumir Another species, libremente. sorry, Otra before especie, that, here we bueno, aquí see tenemos un fisherman pescadero trying que to ya lo sell it. pone Another species that is y lo interesting intenta for vender. us, Otra but is still especie cheap, is blue interesante crab. que aún es Blue barata crab is es an el invasive cangrejo azul, species that una came especie to invasora our que entró sea hace 10 10 años years y ago que and 4 or 5 puso de years ago rodillas hace at 4 o 5 el Delta años del los Ebro. pescadores del Delta del They Ebro, were really porque worried because entró, it's es very súper big, grande, very aggressive, agresiva y and it se was ha cargado, se cargó devastating for prácticamente local todos crab. los There's nothing we cangrejos can do locales. against this No species. The podemos only hacer thing we can nada do is eat it. contra esta Eat especie. it. Lo único que podemos hacer es And as a comerlo. matter of fact, Y I'm de so hecho, sorry to interrupt you, but we're just having some time Un constraints. poquito el If you could tiempo, wrap up, podemos please. empezar a cerrar. Para vale, I no know, alargar. okay, so vale. I'll skip Entonces that. ya me paso de Hold on a la second because I otra. don't see my slides Espera que no anymore. tengo ya Okay, la... so very Vale. quickly, the last thing I would like to La última cosa share que sí with que you quería is ecological remarcar era footprint la of huella fish ecológica consumption, que which is deja el much consumo de lower pescado, que es than the bastante rest, más baja than the que consumption todos of los other consumos de products, except for de otros productos, menos aquaculture, of course, which de la is even acuicultura more de bivalvos, sustainable, que es aún but más that sostenible, we pero que will seguramente leave for the next dejaremos el speaker. tema para el siguiente ponente. So
We don't have to Entonces, no nos end up tenemos que eating the comer world el because the mundo como aquí, porque el model modelo we have is alimentario que responsible tenemos for es responsable 21 de to 37 hasta 37% of 37% de greenhouse las gas emisiones de emissions, gases but efecto science invernadero, tells us pero that the la carbon ciencia nos cost dice que el could be coste de reduced if carbono people se ate reduciría si more comemos wild pescado fish salvaje and also y mackerel and mejillones y things like ostras porque that, son muy mussels and eco-friendly. oysters, because they're not Así such a que big problem nada, for us. llego So a la conclusión. the conclusion is that behind Recordamos a dish que of local detrás de un fish, plato de there is pescado hay personas, biodiversity hay work, biodiversidad, tradition, there hay is un an océano que, como ocean that decía gives us Irene, the nos oxygen that proporciona we are el breathing. oxígeno que So estamos a respirando y por lo responsible tanto un consumption of these consumo products helps, and responsable it de helps estos productos ayuda in en this todo process, este and it helps contexto, to our además de health. So nuestra thank you salud. so Así much que for muchas your gracias attention. para escuchar. Wonderful, Anna. Genial, Thank you Ana, so muchísimas much. I will now gracias give the a ti. floor to Finalmente paso Ignasi, la palabra a Ignasi who comes Gairín, from que es IRTA, investigador del IRTA, y que and nos he hablará will un tell poco us de la about acuicultura aquaculture sostenible as an como una alternative for alternativa fish para el consumption and consumo to de face pescado y para these afrontar challenges. estos Ignasi, retos. you have the floor. Ignasi, te paso la palabra. Gracias. Thank you so much for Buenas your tardes. invitation. Muchas gracias por la It is a invitación pleasure que for nos habéis hecho IRTA al to IRTA collaborate in por this poder colaborar conference that you have en este ciclo de organized. conferencias que habéis I would organizado. like to Y la verdad que me also gustaría pues poder también add dar some el thoughts punto que on puede aquaculture, añadir la because acuicultura aquaculture can en un become desarrollo a de una source of proteína sustainable que proteins sea sostenible, in this. que ocupa el The medio marino, que no environment olvidemos in que the es un seas and medio oceans que is an prácticamente environment las that we're not so personas pues familiar with, ocupamos but poco. Y that's entonces going to pues aquí be what I will baso tell you mi about. intervención. So let us De look at acuerdo. A ver, figures. We miremos un have poco a números y growing veamos que world la población population, mundial en qué manera and está let's see what we can subiendo expect y for cuál es la que 2050. se puede esperar para el año 2050. We will Eso end up tendremos que with this alimentarlo y creo que la acuicultura puede estar 9.8 dando billion parte de la inhabitants. solución a la So alimentación de ese número aquaculture de can help personas. us Se feed considera those en people. About torno el 75% 75%, of como han dicho mis commercially compañeras, valuable de las species especies no le are damos, no le estamos overexploited, dando and el this valor a que esa overexploitation, overfishing sobreexplotación puede can llevarla put a them unos at a límites de very que big puedan estar risk en un riesgo ya and can de even make them poder disappear. llevarla But a what la happens? desaparición. They Pero ¿qué sold us pasa en that eating contrapartida? fish is Nos very han vendido healthy que comer and pescado es that muy this sano y por demand lo of tanto fish esa demanda has de increased. pescado It has doubled in the last 30 subido years. se ha So fish doblado en los consumption últimos has doubled 30 in the last años. 30 years. But ¿Cómo how ha can contribuido la aquaculture acuicultura contribute to the a solution poder for dar this parte de la problem? solución a Not ese to problema, que no a la overexploitation, but we sobreexplotación? see that from Pero sí vemos que ya 2018, desde el año the world 2018 capture la fisheries producción acuícola was había above superado lo que serían todos the los métodos rest of extractivos de la techniques. pesca. So Toda esa capture fisheries pesca captura that were mundial, less que than ya no llegaba a 100 los million 100 tons millones were de toneladas, increased ya se vio incrementada by aquaculture. That por was la even acuicultura, bigger than que ya that. sobrepasaba ese nivel. Aquaculture Esa is acuicultura nos providing está us with proveyendo de una proteína 114 saludable, million tons de with calidad, a quality protein estable en stable el in the mercado. market. We Podemos can disponer de ella use these proteins in the continuamente en los market. We have it mercados at que the podemos market at encontrar reasonable y también prices. a unos So, precios Mark, razonables. could you please Marc, go te to the pediré next que me slide pases because tú I've las had a diapositivas problem with porque the he tenido un system. problema Can you go to con the el next sistema slide, que nos has please? enviado, Thank por you favor. so much. Let us not Gracias. forget something which No is very, olvidemos very también important. algo muy That is importante that, que sí que I mean, quisiera dar this huge ese problem that we can come enorme across. hándicap que nos Let podemos us, encontrar. when we Vamos studied the pyramid estudiábamos of lo the que era la trophic pirámide de la chain cadena trófica and who y was quiénes below estaban that más abajo y quiénes pyramid and estaban who más was arriba. above it, we are now Estamos seeing ya products derived viendo from unos productos phytoplankton. derivados We're del looking at fitoplancton. spirulina, for example. They're Estamos viendo telling la us about espirulina, nos this están type of diciendo product nombres, names es ese tipo de that we're productos finding que in ya the market estamos already. pudiendo encontrar en el And mercado y algae. también ya Algae. las Algae algas. can Esas algas not no only be solo used las podemos for aplicar a nivel de consumption, alimentación, but sino también la biomedicine is finding biomedicina now está some encontrando applications, aplicaciones a nivel de molecules against moléculas cancer. We can anticancerígenas. also find Podemos también encontrar algae algas que that help us facilitan la in wound cicatrización de healing heridas, or even incluso con with propiedades antimicrobial properties. antimicrobianas ante esas So soluciones de continuidad que aparte algae de, and además seaweed de help estar us healing ayudando a la and avoid cicatrización, evitan infection la of infección wounds. de esas So células.
we now Y have ahora nos also vamos a zooplankton los and bivalvos y el bivalves. zooplancton. Yo estoy en la I zona del am delta in del the Ebro y es area la of mayor Ebro, and it's producción where de we bivalvos que produce tenemos en el Estado bivalves español a more. nivel mediterráneo. The biggest La mayor productora a production comes nivel from español es Galicia, Galicia, but pero el delta del Ebro Delta del sería la Ebro, my segunda región area, a nivel de comes producción de second. bivalvos. So it's a very El bivalvo, sustainable un food. alimento muy It's sostenible, it un alimento eats que what they come find. lo que This encuentra en el bivalve agua eats what they mediante la find in the filtración. sea through Después saldrá filtering. Here we en can una see tabla the donde podemos ver importance la of enorme volume importancia que that tiene el of volumen these type of de products that we are bivalvos que se están consuming coming from consumiendo aquaculture in a provenientes very de la sustainable way acuicultura, un sistema muy in a sostenible very con el medio positive ambiente. for the environment. Siguiente tema, peces So, omnívoros, por favor. Aquí sí que omnivorous tendremos que fish. hacer Here we need pedagogía y education so that we educación don't para no always siempre end ir a up in morir the a las species that especies my que han colleagues comentado told us. mis It's compañeras. omnivorous fish Esos that peces not only omnívoros que ya eat no solo protein, comen but proteína y harina de they are in pescado, sino que between. se quedan en ese eslabón intermedio. We have Aquí está la some fotografía de los photos with ungílidos. products Ya empiezan a products verse of this type that are starting to be productos de sold este in the tipo en los market, but in mercados, pero Spain, España as a como country, país estamos we are lagging down. bastante We are lagging atrasados behind en cuanto a in consumo these de pescado de omnivorous este and tipo not so much omnívoro y no carnivorous tan fish, which should come carnívoro, que son los que forth. cito en cuarto lugar. Most La of the mayoría de las granjas que farms we tenemos have en el in medio the marino sea, we're estamos viendo seeing doradas, estamos viendo lubinas, estamos products viendo that corvinas, are like sea pero bream, for esos son example, ya that un are poco más abajo below de la the cadena food alimentaria. Por chain. lo So tanto, como in decían mis part, compañeros, en I will parte, y explain ahora it podré better explicarlo later, un but poco if mejor, they en parte eat sí comen seaweed, harina y aceite de pescado, pero también wheat las flour casas de and pienso han fish hecho oil, unos I enormes mean, esfuerzos para que esa this dependencia de la alimentación de las this doradas, de las type of corvinas fish, y de las the feeding lubinas of cada them vez should tengan not depend so much una menor on dependencia de lo que serían las harinas y aceites de pescado fish flour. provenientes de la And pesca extractiva. I've also Y en último mentioned lugar, ya he citado el atún, que bueno, el atún, pues ya that sí, so evidentemente, far it de is momento está comiendo eating alimento and frozen descongelado, entonces está or comiendo fish directly. Next one, peces de please, forma Mark. directa. A la siguiente, por There's favor, this Mark. graph that I wanted to Pues la mention with gráfica que os you. quería, la Look at tabla que os how quería important comentar. Fijaros bivalves la are enorme when importancia it que comes to tienen the los global bivalvos a nivel de la production in producción the global Spanish state. del Estado Mussel, español. there's El a huge mejillón, importance of mussel la from enorme Galicia, but also the importancia desde contribution Galicia we y have también la from contribución Delta que del tenemos Ebro. desde We, el also, delta del we Ebro, of course have clam la and almeja oyster. y la ostra. ¿De acuerdo? Habéis citado y ahora me viene a You cuento mentioned blue crab, el and cangrejo we azul. did have a Teníamos un problem in gran this marisqueo Ebro en la zona Delta del delta del area. Ebro. El Blue cangrejo azul nos la ha crab diezmado created a lot of enormemente. problems, but Prácticamente la almeja, el the berberecho, esas species that are especies que below están the sun bajo at la a arena a superficial un level, nivel más blue crab superficial, el was cangrejo azul really nos las detrimental ha for them. And esquilmado those y esos fishermen pescadores who que had tenían this ese resource, recurso they now han made the pasado a most of the aprovechar opportunity of la just oportunidad de fishing poder blue pescar crab. cangrejo azul. But the one that was La que not so quizá no se ha affected visto tan was what afectada we es la call navaja, porque la navaja, navaja which is está a type en el mismo of shellfish, but sustrato, it's pero deeper está in un the poco más profunda en la arena, entonces it's el deeper cangrejo in the azul no llega sun, a poder so it's deplegarla not con la misma eaten by facilidad que blue la crab almeja so much. y el So berberecho. after bivalves, Empecemos a hablar después de los let's start bivalvos, de las talking especies de about peces que fish se están like cultivando, bass, la lubina, tuna, el atún, tarbot, gillhead el bream, rodaballo, la dorada, la brown corvina, el meager, lenguado, que sole eso with a ha huge hecho un gran increase in the last incremento few en los years. últimos años. Eel, La mullets. anguila, los We ungílidos are que now estamos trying to reclamando que educate con people so that pedagogía y mullets educación also, the mullet vaya market también also ese increases to mercado more households. ampliándose a más Seriola, hogares. that's a new La seriola, que es una nueva inclusion. incorporación It is quite también, es un efficient as a pescado fish. bastante And I cannot eficaz forget y about evidentemente no trout, me puedo in olvidar de la continental trucha de water río de trout. aguas We continentales. have some small Tenemos crustacean unas or pequeñas shellfish producciones production de like striped crustáceos, de esos prawn los or white langostinos, prawn, and y then we go vámonos abajo, todo to de the la very cadena bottom trófica. of the trophic Las algas. pyramid Las with algas tenemos una algae. producción And the muy production pequeña, is small, but we're pero está en increasing it. We're incremento. increasing Se it. está en Here we have, for incremento, está example, aumentando. Esto serían las examples like macroalgas, sea pero lettuce, también, como but os he also comentado spirulina antes, or pues la chlorella, espirulina which are y la not clorela, microalgae, que no but serían macroalgas, sino microalgas, microalgae, but they're también becoming están ya more and more popular popularizándose amongst también consumers. a nivel de Next consumo. one, please, Mark. La siguiente, por favor, Marc. So
Another factor that El we should take otro into account factor a tener is en cuenta, ¿de where dónde those comemos, fish de come dónde from, the proviene el fish that we are pescado que consuming. ingerimos? Mis My compañeras colleagues también han have hecho already mentioned how hincapié en que esto important es it is. importante, no It's not solo just a matter of lo que what we eat, comemos but also a where it nivel de comes impacto from. ambiental, This sino also has an también de dónde environmental viene. impact. We Es otro impacto buy ambiental que compremos fish from pescados de 2,000, 3.000, de 4,000, 4.000 o de 6,000 6.000 kilometers away. kilómetros de And distancia. that's a problem. Por lo tanto, There's something sí that is vemos que hay obvious. una obviedad, Spain que España consumes es more más than produces consumidora in terms of que fish. So productora we de depend on pescado. imports. Entonces dependemos de And estas we should see importaciones what that y leads ver us to, desde qué so lugar that we nos can llegan y contribute también to podemos this contribuir a activity hacer of esta eating actividad fish del comer in a more pescado sustainable way. algo más What are the sostenible. advantages of Las aquaculture? ventajas. A ver, Aquaculture la has a acuicultura tiene una lower menor carbon huella de footprint carbono versus or comparado compared to con other otras actividades de farming ganadería. activities, and También una also a menor smaller necesidad need of de agua dulce. fresh El agua water. dulce es un We bien are muy now preciado realizing y how cada vez important nos fresh estamos water dando is, más cuenta que and esto we tiene need to más protect it because we have importancia a y tenemos limited menos availability. And of disponibilidad. course, it helps Y, in the por development of supuesto, the local desarrollo de economy. What are the economía local. opportunities that we have? La oportunidad que Animal tenemos fattening at es the el lower part engorde of de the trophic organismos de pyramid, la parte these baja de la algae, cadena bivalves, trófica. Esos and algas, mussels esos that I have been bivalvos, esos mentioning in anfibios que the os he oído previous slides. mencionando en las anteriores Also, diapositivas. fish can have También a big los advantage, peces tienen una which is gran that they ventaja can have a respecto a yield otras of ganaderías, que over es que nos pueden rendir 60%. hasta un 60% de lo que sería If we el analyze the peso, living el weight of peso what vivo we de lo que buy. compramos. So we Vamos have to también a hacer make más our habits, sostenible our food nuestros habits more hábitos de sustainable by alimentación, fostering fomentando circular la economía economy. circular. Feed or El fodder, pienso it's está now cada vez using más waste, fish waste aprovechando that don't residuos have que no another tienen direct otra utilidad use, directa de like consumo, como bones, serían las viscera, espinas, las vísceras, skulls, or lo que serían these estructuras bone óseas structures of de los fish pescados que that we are estamos now using that fileteando y leaves presentando en el waste, and this mercado. Eso waste can deja be un useful residuo que puede due to ser the útil ingredients por it los has. ingredientes y So, que lleva another thing, asociados. and my colleague Irene También was dar already uso, mis mentioning that compañera Irene fish species presentaba that are uso not a valued esas for especies human que no son consumption, valoradas por el consumo humano. it may be a matter of not being No used estamos to them. habituados a Maybe consumirlas, we're not serán muy familiar with pequeñitas, serán them poco because of education familiarizadas problems. con So nuestra educación those y esos fish pescados species pequeñitos that o we're no not used asociados a to nuestro may consumo, be used le as well podemos dar una for utilidad para that hacer la fish aportación oil de or esa that harina feed y that we aceite de need for pescado que aquaculture. todavía Okay, veremos ahora en so la siguiente that diapositiva we nos hace still falta need para la formulación to del alimento que continue permita with seguir aquaculture desarrollando la actividad activity. acuícola. So La the industria canning cosecha, industry, fijaros of course, cuántas cantidades de we now mejillones, consume a escabeche se lot pueden of comprar. mussels in cans. Esa So concha que queda of como un course, the residuo también waste from the puede canning industry dar can su also be uso used en as terrenos que sean ácidos como abono, fertilizer, ¿de acuerdo? and also the Y canning también la industry industria leaves conservera water deja that un when agua a preparing nivel tuna, de for example, preparación and de green los fish, atunes, a nivel de preparación and de las this caballas, oil, que this puede water ser, can be esos used aceites que quedan también pueden for ser the utilizados para composition la of composición de los alimentos que se formulan en feed el or pienso fodder para dar for our para fish alimentar farms a or las for the granjas. rest of farms. Por We need supuesto, to tenemos que continue seguir with profundizando en research, la recerca, en la identifying nutrients investigación, with a identificar high omega-3 nutrientes con un profile. perfil Next elevado de slide, omega please, 3. Mark. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor, Marc. Gracias. That feed, that fodder, we have to continue Ese talking about pienso it vamos a because seguir hablando this de él. activity that Estaba started in the hablando de que esa actividad 1990s que empezó en is los años now using 90 utilizaba un 70% of fish 70% de protein and harina fish meal, and y that aceites has de been reduced pescado to y 30%. actualmente So ha this bajado change hasta in el 30. composition, it would Sería be insostenible unsustainable now to completamente feed estar more fish alimentando más if peces como we, tenemos hoy en día y unless más we had made si some tuviéramos progress in si no research by hubiéramos avanzado en la decreasing investigación, the needs disminuyendo hasta or the qué punto las dependence necesidades on de these la fish that we dependencia de need as a peces que se source necesitan of como fuente de aceite y harina de oil, for pescado. example. Las Microalgae microalgas también have a tienen high un protein and porcentaje de lipid proteína content, and y this de would be lípidos que sería interesting as well interesante para la for formulación de feed or fodder. piensos. So De so far we momento need to hay que add añadirles enzymes unas so enzimas that para que el so as pescado to make pueda them more digerir ese digestible. And as a alimento. future, Y como futuro, insects. los Insects are a insectos, very una fuente de sustainable source proteína of que se protein, avecina and the como European ser muy Union has sostenible y already ya la Unión authorized Europea la ha insects autorizado in para pet alimentación de formulations animales de feeds. compañía. So the Incluso la última autorización latest se le ha
conversation, even
allows it para as el pienso feed for de poultry aves, de and coral y pigs. de cerdos. Okay, next one, La please. siguiente, gracias. También Recently, ha salido, hace we poco nos salía en la televisión got a que la vía news del Maresme en from Cataluña está problems in prácticamente a trozos, Maresma, está for example, in colgando. No Catalonia, there habrá will be dinero with the para la beaches regeneración de there. playas. The Esto summer está, is coming and tenemos el beaches verano are ahí not being acechando a la regenerated. esquina. Cada The vez sea más has a el huge mar nos impact tiene una enorme on the influencia proximity sobre of la the parte coast. And más I'm talking cercana de about la the place costa. I Os live, hablo del the territorio Ebro que yo habito, Delta. el delta del And Ebro. if you Si os remember when we acordáis had del Gloria, temporal que that nos vino en Gloria, 4,000 4.000 hectares hectáreas, of land 4.000 were hectáreas de terreno flooded. fueron These inundadas. 4,000 Esas 4.000 hectáreas que fueron hectares, inundadas en su I mean, momento, we cada are vez now parece que hay having all menos these cantidad de weather temporales, pero events son mucho that más fuertes. may occur seldom, but Entonces they're nos super surgió la intense. So posibilidad that de coast, esa which costa is que becoming cada vez salinized, se va salinizando that we con now más can use asiduidad, that darle una to utilización grow para again volver a congelar bivalves esos in the. cultivos We a had a base de project, bivalvos. for example, Tuvimos un at IRTA, proyecto where en el we IRTA tried de to Amar, donde grow se probó cultivar almeja en esos seashell arrozales limitados in por these la costa y areas el in mar the de open forma sea, habitual in está salinized entrando land. año sí, año So no. not No just solo para for hacer almeja growing porque el mar that, but entra, as I sino said, the que, blue como os he crab comentado, el has cangrejo azul nos ha diezmado reduced the enormemente lo que number serían of las capturas de clams los that we bivalvos. can capture. También So and ese then cultivo en mar in abierto the de las open sea, jaulas, yo we creo que can nos ha ofrecido also una enorme grow posibilidad de these cómo clams in abastecer the los open sea, mercados de and la that demanda helps que us nos because da la we can sociedad also de have disponer fresh, de un pescado nutritious fresco, products that have a nutritivo very y de high muy, quality. muy alta calidad. So ¿De sometimes acuerdo? when we talk Entonces, a about veces eso de los impact, impactos, por we favor, should start cambiémonos de thinking sitio, that the vayámonos al sea medio is del an mar y opportunity, miremos and we cuánto have to impacto no look hemos at hecho the coast. We nosotros have en to la change our costa si perspectives. We cambiamos have to go nuestro to the prisma sea y nos to vamos al try medio del and mar find mirando all hacia these toda la línea solutions. costera Thank you hemos so dejado. much for your Muchas gracias de attention. verdad por el tiempo que me Thank you habéis so much. It was a dejado para hacer pleasure la to exposición de represent IRTA IRTA, y por and la it was a iniciativa huge que ha sido de honor to verdad participate enorme in de this la session. feria que Thank habéis you. organizado. Thank you, Gracias. Ignasi. We're ti, very Ignasi, grateful for your muchísimas speech. It gracias, was muy super interesante. interesting. We chose to mention Comentaros these también que two hemos elegido hablar strategies de that esas are dos so interesting, estrategias, but there are so pero tan many interesantes, strategies. ¿no? Pero que hay Some muchas are otras. more Hay controversial algunas más than others. controversias que We otras. have, Hay el tema de la carne artificial sintética de meat. pescado, This que is se está happening haciendo in some realidad areas en of the world. We have ya en algunas partes del vegetable mundo, los replacements. sustitutos We have some vegetales, ¿no? alternatives Temas that are bastante controversial, alternativas bastante but controversas, pero interesting todas indeed. It is a muy very interesantes, complex es un tema topic, muy and there are complejo, several ¿no? Y también hay varias alternatives. And the most important posibilidades. thing is Y that lo in más this importante es topic, que en as este tema citizens, nosotros, as consumers, como we can ciudadanos, play como a very consumidores, important tenemos role. un rol Okay? muy So we now importante, will have ¿no? a short A jugar. Q&A. Abrimos ahora We don't el have turno de much time, preguntas. but No tenemos at mucho least tiempo one más, question to pero each creo of que our por lo menos speakers una before pregunta a we cada uno close de the los session. ponentes sí que podemos That is hacer antes de okay? cerrar la sesión, si os parece. I'm ¿Vale? going to start with Hacemos así. Irene. Voy a empezar con la Irene. And the question is, Irene, Y whether la at pregunta que nos ha CRAM, llegado, Irene, es si when en you vuestro rescue, where you trabajo en el rescue CRAM, animals that have el been rescate de los affected due to these animales, ¿no? Que han sido fishing afectados por techniques, estas fishing gears, técnicas de have pesca you que realized that there comentabas, is a si has trend notado en los últimos towards años improvement una or tendencia de worsening of the mejora o una situation? I tendencia mean, de is the empeora, situation better ¿no? off Que or la situación worse está than mejor a o few peor que hace years unos ago? años en relación a esto. You're muted. Creo que estás Sorry sin about that. Okay. So Ahora since sí, perfecto. 2017, Pues we mira, desde noticed 2017 an sí que hemos increase observado un of incremento muy sea notable de la turtles. entrada de, en este caso, de tortugas I'm marinas. O sea, telling you that os we estoy used to have hablando like de 20, 30 antes cases, but entraban last unos year we 20, closed 30 casos y el año pasado the cerramos list of admissions of turtles with la lista de 90 ingresos de cases. So tortugas there's con an 90 increase. But casos. the reason for Pero that eso is sobre that todo se debe a some que turtles have las always tortugas been accidentalmente se han pescado captured, desde but siempre. at that Pero time nosotros we started a project emprendimos en to esa make época fishermen un aware proyecto of the de problem so that concienciación a los when they fish pescadores a para turtle, cuando pescaran una there tortuga que no hubiese should una be a penalty, because if penalización. Porque they como es un animal protegido, si lo fish pescan it accidentalmente and y lo detectan authorities pues, las realize that they autoridades, can pueden fire them. So, but they al call pescador. Entonces, 112 with a llamando al collaboration. 112, If they call nuestra colaboración 112 when logramos que si fishing llamaban al 112 cuando pescaran una turtle, tortuga, there would no be no había penalty. penalización, We simplemente just
just go pick up the turtle, recover it. And we also collaborate with a brand, and a winery brand. So we gave them a bottle of wine, and in change we would get the turtle. So that helped us increase
not only awareness, but also the engagement or participation of fishermen. We have no data to confirm whether the problem is increasing or it's just that fishermen are collaborating more with us. As a matter of fact, where they collaborate most is where we have this troll fishing, where 75% of boats and fishermen collaborate with us. So there has to be a balance among stakeholders. We have to reach sustainability jointly, both environmental sustainability and social and economic sustainability. So the increase is probably due to that. Okay, thank you so much. The other question we Genial, muchas have is for gracias. Anna. La Anna, otra que nos ha llegado if para la we Ana, come si across vemos, a nos size of fish that encontramos is con una lower talla than the inferior a legal la legal, ¿no? que has size, what can comentado, we que es muy do? frecuente. Can ¿Qué we podemos hacer? do ¿Cómo- si se something puede as consumers? investigar? Can ¿Qué we como file a consumidores podemos report? hacer Can cuando we vemos do alguna de estas something situaciones against que it? has descrito? Obviously, the most important Lo thing is primero de never todo, buy it. obviamente no And comprar. not, you Ni shouldn't consume it consumirla if si it's la tenemos available en in el restaurants, restaurante. okay? That's the number one Eso es thing. lo primero. But then there are Y luego, ways sí que to hay complain, maneras para to denunciar, es report decir, it, depende depending de on lo where que we sea. are, Es decir, right? todas But las pescaderías, all supermercados markets municipales have a tienen book to el libro de quejas. record complaints. Entonces, So ahí even if it podemos, is anonymously, aunque sea de we can forma complain. We can say, anónima, I came decir, yo across he this encontrado problem en la at that pescadería shop tal or that un market. This pescado fish is que no not es de big talla enough. legal. It's very likely that with Es one or muy two probable complaints, que con nothing una o happens. dos But quejas no se if haga nada. all consumers were Pero aware si of the todos los fact that this can be consumidores done, fueran conscientes de que esto sí se then puede hacer, we could entonces make a sí que difference. podríamos So tener obviously una respuesta. that La should cuestión never es reach que the shop, obviamente no debería right? llegar a But una in pescadería, Catalonia, ¿vale? we have En Cataluña tenemos two fishing dos inspectors. inspectores de Obviously, pesca. they cannot be everywhere. Es obvio que no pueden estar en And todas partes. we have now problems, Y hay mucho más illegal fishing problemas problems de at the pesca origin, ilegal at the source. en el Because of origen course, que no, the problem digamos, hay tends to be fraudes sí en las at the pescaderías, source. pero hay problemas de pesca Illegal ilegal, de fishing, pesca fishing of species de that should not be especies captured, and so on and que so no se forth. deberían So pescar, inspectors etcétera. Por lo focus on tanto, the los origin. inspectores están They're in, más they're al in origen, contact with digamos, más en fishermen contacto more con los than with pescadores, shops. It's que not that they always no es que behave se wrongly, porten it's mal not that they are siempre, all es decir, no bad, es que on the todos opposite, sean but there are malos, some of todo them lo contrario, pero who hay do not algunos comply que with the realmente regulations. So no se we need acaban de portar bien, por lo inspections tanto se and we need necesita this presence to siempre una avoid cierta presencia para evitar que illegal salga de forma capture ilegal of immature species. los individuos But if inmaduros. it reaches the Y en cambio, shop, I si mean, llega, if they fish it, I mean, obviamente, si ellos the lo ven, es responsibility decir, la is from responsabilidad consumers. I mean, es whenever del there consumidor. is a Es decir, consumer siempre que haya consuming, un there will be consumidor que somebody trying consume, and find habrá this alguien product. que va a If buscar nobody ese consumes producto. something, Si nadie nobody lo will consume, go pues to nadie look after va a these ir a buscar species porque because no there will hay be no una economy economía behind detrás. it. So the Por lo very tanto, first thing we need to realmente do lo is primero never que hay que ask for hacer it, es never no consume it, pedirla, and no if they bring it to us, consumirla, say no y thanks, si no nos la thanks. traen, decir no, por favor, That gracias, is a no. change in habits, Sé que and it's esto going es to be un cambio de difficult, but costumbres we have to y esto achieve será it. difícil que se dé rápidamente. That is the responsibility we have. We need to Pero become es esta la aware as responsabilidad, consumers tomar that la we do conciencia have como this problem consumidor que and that tenemos we este have poder the role en to mano stop it. para Okay? poderlo hacer. Así que Wonderful. Thank you so esto much. sería. Ignasi, Muchas gracias. we also wanted to ask you something. Could Ignasi, you elaborate queríamos further preguntarte on si puedes this comentar un poco el algae tema del consumo consumption, de agua, seaweed? de algas, del Because consumo it's humano de still a small algas, que en tu caso percentage todavía es un with porcentaje muy algae, pequeño, ¿no? but is it Pero more Si es una sustainable? alternativa más Yeah, sostenible, si seaweed se podría... por supuesto, are las algas wonderful son to unas capture grandes CO2 captadoras that del so they're carbono, del contributing CO2 que tenemos en la hugely atmósfera, están to contribuyendo the enormemente a que acidification el proceso process de acidificación que se está being viendo no milder. sea mucho So más if we acentuado. have these two Entonces, si tenemos estas microalgae, dos chlorella autorizadas a nivel de and microalgas, la spirulina, but clorela we also have y la macroalgae espirulina, pero like también de upa, macroalgas ya se está hablando like que sea aún como lettuce. Sea la lettuce. lechuga de So mar. I think Entonces, sí, that little by evidentemente, yo little we creo que will esto achieve poco a it. But poco we lo have been podemos ir eating haciendo. algae, Hemos estado seaweed coming comiendo from algas que far venían away. So de now we have the bastante más possibility lejos of y ya surge esa starting having posibilidad de them. empezar a For hacerlas. example, at El delta del Ebro El tuvimos Ebro unas Delta, we jornadas had
sustainable topic, a sustainable conference organized by the City Council of San Carlos de la Rápida in Tarragona, and we just dealt with seaweed and algae, like how optimal is this delta as a producer for seaweed, and we identified in Catalonia the area of Rosas. I would like to just say something to clarify this. So the ones that are least interested in having fish stressed, because that makes them more vulnerable, that makes them immunocompromised with fewer defenses and more prone to disease, it's the people growing them. The fish, not overcrowding it, being careful with our fish, with our area, with our farming in premises. We are the ones that we really want to avoid that, because density, when it's too high, it also leads to damage, a lot of damage and bacteria colonization. When that happens though, and only under vet prescription, because there has been a previous growth of these fish, then we have identified the pathogen, and just due to veterinarian prescription, there will be a prescription to feed that population of fish only. How many fish do we have? What biomass does it represent to be able to feed them for the period that the veterinarian expert decides, 1 week, 10 days, and afterwards, any farm is very looked after and surveyed by the government. So there is this suppression period. So that means, how long do I need to wait for that fish that has eaten or has had an antibiotic, can expel it from their body? That period depends on the water temperature. In the summer, fish eat much more and they have a more accelerated metabolism. So the suppression period can be 10 days. But in the winter time, if the fish are ill, we can have suppression periods above 4 weeks. I just wanted to clarify that when the products are in the market, it's because they have good quality, but it's also because they are healthy for consumption. Okay, thank you so much for this extra time for the clarification. Thank you, Ignasi. Thank you all of our speakers and attendees. Tomorrow we will send you the video so that you can share it if you wish, and also a new article, a new paper that we prepared on sustainable and responsible fishing. Thank you so much. Good afternoon. Bye-bye. Thanks. Adiós a todos. Bye. Adiós. Adiós.